Welcome student, welcome to my channel Concept Clear by Maji. Today in this video, I will discuss with you Midpoint Theorem, class 9, Icse, Cbse both, and also give some example to prove from Midpoint Theorem. Video will be very interesting and very encouraging to enrich your knowledge of geometry, and it is very important to your syllabus. Let's start. Main theorem. What is the main theorem? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ABC is the triangle given. ABC is the triangle in which D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. You have to prove that DE parallel BC and DE equal to half of BC. Construction. Through C, a line is drawn parallel to BA which makes D produced at F. Construction is very important. Through C, a line is drawn parallel to BA which makes D produced at F. C দিয়ে একটা লাইন ড্র করলাম যেটা বি এর প্যারালাল করে এবং যেটা ডি প্রডিউসড কে এফ পয়েন্টে কাট করেছে, এফ পয়েন্টে মিট করেছে। নাও প্রুফ স্টার্ট। প্রুফ। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু চুজ দিস টু ট্রায়াঙ্গেলস। এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে কনগ্রুয়েন্ট করতে হবে। ইন ট্রায়াঙ্গেলস AED and CEF, তিনটে পয়েন্ট কি কি? নাম্বার 1, DAE angle is equal to ECF angle, reason parallel alternate angle. Alternate angles are equal. Number 2, AE equal to EC, given E is the midpoint. AE equal to EC, E is the midpoint. It is given. Number 3, AED angle is equal to CEF angle, or vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. Therefore, triangle AED congruent to triangle CEF by which congruency? Previous class was about congruency. By ASA. Follow the channel to enrich yourself by free of cost. Only to subscribe the channel. This equal to this, vertically opposite angle. This equal to this, alternate angle, and AE equal to EC because E is the midpoint. Therefore, AD equal to CF. CPCTC, corresponding part of congruent triangles are congruent. Therefore, but it is given that AD equal to DB. AD equal to DB. Therefore, D is the midpoint দেওয়া আছে, সেজন্য AD equal to DB হবে। Now, DB parallel CF and DB equal AD. Sorry, DB parallel CF and DB equal CF. AD equal to DB, this equal to this and this equal to this. Therefore, conclude AD equal to CF and AD parallel to CF, it is given. Therefore, DB CF is a parallelogram.
এটা parallel as well as equal, parallel by construction and equal proved, parallel by construction and equal proved. Therefore this is the parallelogram. Therefore we can conclude that DF parallel BC, that means DE parallel BC, opposite sides of parallelogram, and DE equal to EF. Therefore DE equal to half of DF, DE equal to EF CPCTC, but D equal to half of DF and DF equal to BC, the opposite sides of parallelogram. Therefore D equal to half of BC. This is the proof. Again repeat. First of all, you have to congruent these two triangles. This angle equal to this angle, this angle equal to this angle, vertically opposite, and AE equal to EC. Therefore by ASA, these two triangles are congruent. Therefore AD equal to CF and AD equal to DB given. Therefore CF equal to AD equal to DB. That means DB equal to CF. But by construction, DB parallel CF. Therefore these two lines are parallel as well as equal. Now opposite sides of a quadrilateral is parallel as well as equal. Therefore this is the parallelogram. Therefore this parallel to this, that means DE parallel to BC, and D equal to half of D equal to EF CPCTC. এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট, তাহলে D equal to EF CPCTC, তাহলে D equal to half of DF and DF equal to BC. Therefore D equal to half of BC. This is the theorem. Now some questions from Concise, Icse Concise. Which question? Question number 8. Prove. না ফাইন্ড আছে একটা, ফাইন্ডটা করে দিচ্ছি। This is a figure given in which PQR মিড পয়েন্ট এগুলো দেওয়া আছে, এটার মিড পয়েন্ট এটা দেওয়া আছে, এখানে এবিসি নাম আছে, এটা তিনটে দাগ, এটাও তিনটে দাগ আছে, আর এখানে একটা কিউ পয়েন্ট আছে, এটা পি, এটা কিউ, এটা আর, তার মানে এগুলো মিড পয়েন্ট দেওয়া আছে। তাহলে পি কিউ আরটাকে কিছু একটা প্রুভ করতে দিয়েছে নাকি? না না, ফাইন্ড করতে দিয়েছে, ফাইন্ডের অঙ্ক পড়ে গেছে। যাই হোক, এবি ইকুয়াল টু 8.4, টোটাল এবিটা 8.4, এটা গিভেনেই আছে, গিভেনে আছে এবি ইকুয়াল টু 8.4। তো এবি 8.4, তো কিউআর কত হবে? কিউআর ফাইন্ড করতে দিয়েছে। এবি যদি 8.4 হয় তাহলে কিউআর ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ এবি। রিজন বলো, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? QR is equal to half. Midpoint of line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Therefore, QR is equal to half of 8.4. এটা midpoint theorem থেকে লিখলাম। And CA PQ is equal to 4.8. PR is equal to 5. PR is equal to 5. PQ is equal to 4.8. Given, find the length of BC. What will be the length of BC? BC কি হবে? PR is equal to half of BC. Therefore, BC is equal to 2 into PR by midpoint theorem. Only reason by midpoint theorem. BC, PR. তার মানে 2 into 5 মানে 10.
centimeter 4.2 centimeter. Third question, QR ফাইন্ড করে দিয়েছি অলরেডি, BC হয়ে গেছে। CA হোয়াট ইজ দ্য মেজার অফ CA, এটা কত আছে, তার মানে PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. Therefore AC or CA same জিনিস 2 into PQ by midpoint theorem. Therefore 2 into PQ 4.8 into 2 4.8 into 2 9.6 centimeter. Okay, now prove from point size maths. প্রুফ করতে হবে, প্রুফটা করে দিই। প্রুফ, এখানে একটা প্রুফ আছে। প্রুফ দ্যাট দ্য ফিগার obtained by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle is a rhombus. Very important. ABCD is a rectangle, এটা given আছে। ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. You have to prove that, required to prove. You have to prove that PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. Okay. তো একটা কনস্ট্রাকশন লাগবে এখানে। What is the construction? ACR joint. এটাই শুরু লাগবে। Now in this triangle, midpoint theorem দেখতে পাচ্ছি শুধু। Proof. In this triangle means in triangle ADC triangle, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of AC. Therefore, S are parallel to AC and S are equal to half of AC. If you have to prove quadrilateral is a rhombus, then you have to first prove this is a parallelogram. And in triangle ABC, কাউকে প্যারালিলোগ্রাম, কাউকে রম্বাস প্রুফ করতে গেলে তাকে আগে প্যারালিলোগ্রাম প্রুফ করতে হবে। তো আমরা এখন প্যারালিলোগ্রামটাই করছি। এটা একটা কন্ডিশন হয়ে গেছে প্রুফ। আর একটা বলছি যে ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC PQ parallel AC and PQ equal to half of AC by midpoint theorem. Both of them are from midpoint theorem, by midpoint theorem. Okay. Now AC parallel SR, PQ parallel SR. Therefore, we can conclude that SR parallel PQ and SR equal to half of AC, PQ equal to half of AC. Therefore, SR equal to PQ. As one pair of side parallel as well as equal, therefore PQRS is a parallelogram. Parallelogram proof হয়ে গেছে। এখন প্যারালিলোগ্রামের যদি অ্যাডজাসেন্ট সাইড ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলেই প্রুফ হয়ে যাবে যে এটা হচ্ছে একটা রম্বাস। নাও কনসিডারিং two adjacent triangles, this triangle and this triangle. In triangles SAP
and SAP and QBP. SA equal to QB. As AD equal to BC, তাহলে half of AB, half of AD equal to half of BC. Is AD equal to BC because opposite sides of rectangle, given rectangle, and angle A is equal to angle B is equal to 90 degree given. And finally AP equal to PP because P is the midpoint of AB. Now given. Therefore, triangle SAP congruent to triangle QBP by SAS. Therefore, SP is equal to PQ. In a parallelogram, if one pair of adjacent sides are equal, therefore PQRS is a rhombus. আর লিখতে হবে সবাই বুঝে যাবে এটা ইকুয়াল টু এটা প্রুফ করে দিলাম তো এটার সাথে তো এটা ইকুয়াল তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু এটাও হয়ে গেল আবার এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা তার মানে এটা হয়ে গেল একটা রম্বস ওকে in this way we will discuss some other difficult sums and converse of midpoint theorem in the next class. Thank you.